Meenakshi Faculty of Allied Health Sciences. Admissions open for BSc Technology courses. Apply now. Ashok Amritraj. நம்ம சிங்கார சென்னையில பிறந்து ஸ்கூல்ல ஏஆர் ரஹ்மானோட சீனியரா இருந்து இவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஜீன்ஸ் படத்துல அவரையே மியூசிக் போட வச்சாரு. ஜீன்ஸ் படத்தோட ப்ரொடியூசரா இவரை ஒரு சிலருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். ஆனா கோஸ்ட் ரைடர் ஸ்பிரிட் ஆஃப் வெஞ்சன்ஸ், ராக் நடிச்ச வாக்கிங் டால்னு நிறைய படங்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஹாலிவுட்லயும் தடம் பதிச்சிருக்காரு. இவ்வளவு ஏன், பிளட் ஸ்டோன் படத்து மூலமா நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி அவர்களையும் இவர் தான் ஹாலிவுட்டுக்கு கொண்டு போனாரு. சிங்கார சென்னை டு அமெரிக்கா எப்படி இந்த பயணம் சாத்தியமாச்சு? அவரே சொல்ல நம்ம கேட்கலாம். Shankar had a very interesting story with jeans and we had a few meetings and adukaprom we went forward. Seven Wonders of the World song. இது ஒரு பெரிய ட்ரிப்பா இருந்திருக்கு நினைக்கிறேன். அந்த Seven Wonders of the World song பட்ஜெட்டை ஒரு படம் பண்ணிருக்கலாம். சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி அப்படின்றவர் ஒரு பெரிய மாஸ் ஃபேக்டர். பட் ஹாலிவுட்ல அந்த ஒரு ஸ்டாரை கொண்டு போகணும் அப்படின்றது அது என்ன மாதிரியான பிலீவ் அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் தோணும். நான் முதல் படம் இந்தியாவில் பண்ணால் நம்ம சென்னையிலேருந்து தான் ஸ்டார் எடுக்கணும் இல்லையா? ஸோ there are two stars between Rajinikanth and Kamal Haasan, but I get the feeling this can be a profitable partnership. நிறைய சூப்பர் ஹீரோஸ் வந்துட்டுனாங்க. அப்போ திடீர்னு ஒருத்தர் வராரு கோஸ்ட் ரைடர்னு. எப்படி சார் அந்த ப்ராஜெக்ட் உருவாச்சு? Ghost Rider was அவங்க டீல் பண்ணாங்க when Marvel was not doing so well. So they made a deal with Sony. But I can tell the audience rendu bikes one which Nick Cage rode, the other one which Idris Elba rode, both the bikes are in my house. Wow. In LA. This video is sponsored by ரெட்ஜியன் மூவிஸ் வழங்கும் ஏஆர் ரஹ்மான் இசையில் மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் வடிவேலு, ஃபகத் ஃபசில், கீர்த்தி சுரேஷ், உதயநிதி ஸ்டாலின் இணைந்து நடிக்கும் மாமன்னன் வரும் ஜூன் 29 முதல் திரையரங்குகளில். இந்த ஒரு இன்டர்வியூல நம்ம கூட யாருக்காக பத்தினா ப்ரொடியூசர் அசோக் அமித்ராஜ் சார் தான் இருக்காரு. சார் வணக்கம். வணக்கம். வெல்கம் டு இந்தியா கிளிட்ஸ். Thank you. Pleasure. ஃபர்ஸ்ட் என்னோட கொஸ்டினா என்ன சார் இருக்குன்னா, எப்படி சார் ஹாலிவுட்ல நம்ம படம் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த விஷன் உங்களுக்குள்ள வந்தது? அந்த விஷன் சென்னையில் தான் வந்தது. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது Amma put us into tennis. Okay. So starting tennis, discipline, focus, hard work, இதெல்லாம் ரொம்ப கற்றுக் கொடுத்தாங்க. And it was very important for her that we were tennis players, my brothers and I. So நம்ம 3 பேரும் விம்பிள்டனில் விளாடணும். And then I went to Los Angeles. அங்கே I have always, the dream has been to be in Hollywood in the movie business. Early 80s and the transition ஆகும்போது it was a very white environment. I was the only brown person there at that point in the movie industry. So it was very difficult. எல்லாரும் overnight success சொல்றாங்க, ஆனால் overnight success in 10 years. So it was a very, very difficult time. Why did I leave tennis? Was always in my mind, and my parents always have supported the dream, and so for 7-8 years struggle irundhathu. It was all, everybody was wanting to play tennis and nobody wanted to make a movie with me. So adukapra independent movies panni, then I met a young man. And we met again at the Cannes Film Festival, and he came up to me and he said, with 800 photographs on him, you are the only person to call me back. We must make a movie together. And I was Jean-Claude Van Damme, and we made Double Impact. Wow. So it was a meeting of sort of karma, so to speak. And Jean-Claude has been a friend now for many years, and from there the success took off. இங்க உங்களுடைய மிக முக்கியமான படமா பார்க்கறது கண்டிப்பா ஜீன்ஸ். ஏன்னா நம்மளுடைய தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு பெரிய டெக்னாலஜியை கண் முன்னாடி கொண்டு வந்தீங்க. அது கண்டிப்பா என்னதான் சங்கர் சாருடைய விஷன் இருந்தாலும் அதை நிறைவேற்றுறதுக்கும் இல்லை இந்த பிளான் இங்கே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒர்க் அவுட் ஆகுன்றதுக்கும் அதுக்கான ஒரு பெரிய ஐடியாவோட ப்ரொடியூசர்ஸும் வேணும். அப்படி இருந்தால் தான் அந்த மாதிரியான ஒரு ட்ரீம் ப்ராஜெக்டை கனவாக்கி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவும் மாற்ற முடியும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 years ஆகுது. எப்படி சார் இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சங்கர் சார் உங்களை என்ன சார் கன்வின்ஸ் பண்ணார் இந்த படம் பண்ணலான்றதுக்கு? இல்ல, முதல் ஸ்டோரியை வந்து நரேட் பண்ணாரு. And that was a very good meeting. I was wanting to make a movie in India. 1980s நான் Bloodstone பண்ணேன், which was the first US India co-production. And
Rajinikanth worked with me on that one. He has always been a good friend, family friend, and he was superb in that. And then 10 years later, I wanted to make an Indian language film. Of course, Tamil was most important to me, and Chennai la. So I listened to various stories. Shankar had a very interesting story with jeans. It was in his mind, and we had a few meetings, and adukaprom we went forward. I met Aishwarya first time here in Chennai. She was here, and she had just finished Miss World, I think, and it was a very nice meeting. And so she joined us, and of course Rahman was already on board, creating wonderful music. And Prashant, of course, joined us also. So it was a great cast, terrific crew with Ashok Amritraj was cameraman, and Tota Tarni was designer, department. All wonderful, talented crew. Number 45 days Los Angeles la shoot பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் இங்கே ஷூட் பண்ணோம். And of course 7 Wonders of the World song, we actually went to the 7 பெரிய ட்ரிப்பாவே இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன். அந்த 7 Wonders of the World song பட்ஜெட்டை ஒரு படம் பண்ணிருக்கலாம். But it was very exciting. ஆனா இப்போ வரைக்கும் அந்த மைல்ஸ்டோன் யாரும் பீட் பண்ண முடியல சார். நீங்க ஒரு பெஞ்ச்மார்க் கிரியேட் பண்ணி இப்போ வரைக்கும் அது யாரும் அந்த மாதிரி ஒரு Thank you. பண்ண முடியல. The visual was superb அதுல, and we actually went to all the places, got permission, Great Wall of China, Pyramids of Egypt, all of these places, and it worked out. Super sir. அதே மாதிரி அங்க அந்த ஜுராசிக் பார்க்ல போற மாதிரியான ஒரு தீம் பார்க் ஒரு செஷன் இருக்கும். எனக்கு நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அங்க போய் ஒரு ஷூட் பண்ணனும்ன்ற ஒரு ஃபீல். Universal Studios. Yes. Universal Studios theme park permission is almost impossible at that time. நான் அந்த permission வாங்கினேன். அதுக்கப்புறம் in the main streets la Los Angeles, moody. You have to then close the street in order to do dance sequence எல்லாம் பண்றதுக்கு. So we were able to do all that. சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினி அப்படின்றவர் ஒரு பெரிய மாஸ் ஃபேக்டர் சார். நான் இப்போ வரைக்குமே அவர் மாதிரி யாருமே இதுக்கப்புறம் வர முடியாதோ அப்படின்ற ஒரு பெஞ்ச் மார்க்கை அவர் கிரியேட் பண்ணார் சார். அவர் தமிழ்நாட்டில் ஃபேமஸாக இருக்காரு, இந்தியா லெவலில் ஃபேமஸாக இருக்காரு. பட் ஹாலிவுட்டில் அந்த ஒரு ஸ்டாரை கொண்டு போகணும் அப்படின்றது செம்ம ஐடியாவாக இருந்துச்சு. இன்னொரு பக்கம் அது என்ன மாதிரியான பிலீவ் அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு தோணுச்சு. நான் முதல் படம் இந்தியாவில் பண்ணால் as a co-production, first US India co-production, நம்ம சென்னையிலேருந்து தான் ஸ்டார் எடுக்கணும் இல்லையா? So and there are 2 stars between Rajinikanth and Kamal Hassan, but இது action படம், and Rajini between the cigarette and the thing, it was of course Rajini is a very wonderful figure for that. He was professional, perfect for the role, and the movie did quite well. I get the feeling this can be a profitable partnership. நான் உங்களை வந்தவனே கேட்டிருந்தேன் சார், நீங்க பாக்குறதுக்கு ஒரு ஆக்டர் ஃபீல்ல இருக்கீங்கன்னு. கண்டிப்பா நம்ம சைட்ல இருந்து டைரக்டர்ஸ் உங்க வந்து பார்க்கும்போது நீங்க இந்த கேரக்டர் பண்ணலாமேன்னு கேட்டிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி நீங்க என்னெல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ணீங்க? ஆமா, I'm not going to நம்ம acting பண்றது is not my field, so I enjoy what I'm doing too much. So from storyல இருந்து all the way to the release of the movie, that is our world. உங்களை எந்த இடத்துல சார் இந்த டெக்னாலஜி கண்டிப்பா சினிமா மீடியத்தை அடுத்த லெவல் கொண்டு போவோம் அப்படின்றத யோசிச்சுது? இன்னொரு விஷயம், இந்த டெக்னாலஜி வந்ததுக்கு அப்புறமா சினிமாவை ஏதோ ஒரு வகையில டிஸ்டர்ப் பண்ணுதோ அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. Technology has become a very important part of filmmaking right now. ஆனா நான் ஒரிஜினலாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது டெக்னாலஜி வாஸ் நாட் தேர் அட் ஆல் இல்லையா? நம்ம ஆக்ஷன் படம் பண்ணும்போது in the beginning, டபுள் இம்பேக்ட் பண்ணும்போது எல்லாம் லைவ் ஸ்டண்ட்ஸ், லைவ் ஆக்ஷன், லைவ் அமேசிங் ஒர்க். அதுக்கப்புறம் இது ஜீன்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம technology had improved, right, and got better. And then Dwayne Johnson கூட walking tall பண்ணோம். Technology went little further. அதுக்கப்புறம் Ghost Rider பண்ணோம்.
And by that time, technology was fully full scale. Ultimate. Yeah. So, in fact, Marvel movie, I think to this date also, I'm still the only Indian guy who's partnered with Marvel to make a big character film and a superhero film. But the இன்னைக்கு என்னன்னா the streamers, the TV series, all of that has changed the theatrical market a lot. And in the middle, நம்ம pandemic கூட இருந்தது. So for 2 வருஷத்துக்கு theater போறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். So I think coming back, I think theaters will do fine, but probably not the same as pre-pandemic, you know. ஏன்னா அந்த வீட்டில் உட்காந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அமேசான் அண்ட் யூனோ ஹாட்ஸ்டார் எல்லாம் பார்க்குறது has become, you know, part of lifestyle. So there's a lifestyle change ஆயிட்டு இருக்கு. So going back to theaters, it takes movies like Maverick or movies like that are big movies. I think RRR has come and done well. So all of those films I think will always do well. அதே மாதிரி என்னுடைய சின்ன வயசுல நிறைய கேரக்டர்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதுவும் மார்வல் மாதிரியான ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிலையும் சரி, டிசி மாதிரியான ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியும் சரி, நிறைய சூப்பர் ஹீரோஸ் வந்துட்டு இருந்தாங்க. அப்போ திடீர்னு ஒருத்தர் வராரு கோஸ்ட் ரைடர்னு. எப்படி சார் அந்த ப்ராஜெக்ட் உருவாச்சு? ஆனால் கோஸ்ட் ரைடர் வாஸ் அவங்க டீலை பண்ணாங்க when Marvel was not doing so well. So they made a deal with Sony. Sony Pictures, they gave them Spider-Man and Ghost Rider. Today இருந்ததுன்னா அவங்க Ghost Rider கொடுக்கவே மாட்டாங்க, right? At that time, their company was not doing so well. So they made those two deals with Sony. Iron Man, they gave to Paramount. So the lady who was running Sony was a very close friend of mine. So we decided to partner together to make this film. And other 2010, 2011, we decided to do that. We shot the film in Romania and Turkey, right? And the stunts எல்லாம் அமேசிங்காக இருந்தது. ஏன்னா the two directors இருந்தாங்க and அவங்க roller skatesல இருந்தாங்க, and they would roller skate backwards on the roller skates with the bike coming towards them, and they'll be shooting all the bikes and car chases along. If the roller skates la poying, they'll be doing the shooting because they were camera operators and directors. So it was an amazing shoot and very cold, February to March. But I can tell the audience, two bikes, one which Nick Cage rode, and the other one which Idris Elba rode. Both the bikes are in my house. Wow. In LA. இது தெரிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பா நீங்க போட்டோஸ் இருக்கா சார்? ஏன்னா நம்ம சேனல்ல ஆமா சார். Yeah, I'll get you photos actually. I'll get photos. Yes. எக்ஸ்க்ளூசிவா போட்டோஸும் பார்க்க போறோம். ஏன்னா we'll get you photos. எல்லாரோட ஃபேவரட் சார். அப்பலாம் நான் சைக்கிள் தான் நம்ம கிட்ட, பைக்லாம் இல்ல. அப்பெல்லாம் ஒரு ஆசை, நம்ம கிட்டே அந்த மாதிரி ஒரு அக்ரிமெண்ட் வந்து அந்த ரத்தம் விழுந்து நம்ம சைக்கிள் அந்த மாதிரி நெருப்போட போச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்? ஏன்னா எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு, அப்ப இருந்த பீரியட்ல ரொம்ப சின்ன பசங்க அப்பெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா, அது நெருப்பு வரணும்ன்றதுக்காக இந்த பட்டாசு அந்த வீல்ல கட்டி அதை வெடிச்சு நிறைய ஃபன் பண்ணிருக்கோம். ஒரு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு கேரக்டர். This is a great character for Marvel. Marvel character is great. So I was very happy that I was chosen to make this film, and Marvel was very happy with the film. So and Nick Cage wanted to do another sequel also. So who knows? And the Ghost Rider was a great experience. Adukapro Street Fighter, which was a Capcom video game. Okay. Adukku na Japan 3 days poi, because every studio wanted the rights for the video game. And I went there, the Moonanal Poi, I spent with them, and I worked with them on the story and all of the people at Capcom, and finally they gave me the rights over Warner Brothers and Sony and all the others. So, and then we made a very successful film. 20th Century Fox distributed the film, so that was great also. அதே மாதிரி மார்வல்
எம்ஏ மார்வலோட ஸ்டார்டிங் பீரியட்ல கொஞ்சம் அவங்களுடைய அந்த டஃப்பான போர்ஷன்ஸ் இருந்தது அப்படின்ற ஃபீல் இருந்துச்சு. ஏன்னா அவங்க நிறைய கேரக்டர்ஸ் டிசிக்கும் கொடுத்துருந்தாங்க, இந்த பக்கம் அவங்களுடைய நிறைய கேரக்டர்ஸ் மறுபடியும் சோனிக்கும் கொடுத்துருந்தாங்க. மிக முக்கியமா அமேசிங் ஸ்பைடர்மேன் சோனில அதனால தான் வந்தது. அதனால தான் சோனில இருக்கு. ஆமா, அந்த டிராவலை பத்தி நீங்க சொல்லுங்க சார், நீங்க கேள்விப்பட்ட அந்த ஒரு. ஆமா, அது at that time Marvel was changing from one owner to another owner, and அதுக்கு அவங்க capital பணம் எல்லாம் இல்லை to make their own movies, to fund their own movies. So they sold various characters, and a Marvel universe is quite big, இல்லையா? So they sold various characters, but very important characters. Spider-Man, Iron Man, Hulk, all of that. So Fantastic Four. So all the characters எல்லாம் வித்துட்டாங்க. But they stayed as producers and all of that. ஆனால் அதுக்கப்புறம் they raised money, and very smart Kevin Feige, who runs Marvel, very, very smart on the production side. They made the first few movies were excellent, Along the way, they've made too many, I think, movies of late and so on. But the first few movies were also brand new in the way the execution was. Gene Singer Madri, they made these movies that were a real visual experience. It's a big, and then Spider-Man became its own universe, isn't it? So that's a good story. The whole Marvel story is a good story. Super sir. அதே மாதிரி இப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா நிறைய இந்தியன் கேரக்டர்ஸை அவங்களுடைய அந்த யூனிவர்ஸ்குள்ளே கொண்டு வராங்க. எனக்கு என்ன கொஸ்டின் மார்க்காக இருந்துச்சுன்னா, இப்போ நீங்களும் நிறைய படங்கள் பண்ணுறீங்க, அந்த மாதிரியான ஒரு கொலாபரேஷனோ ஒரு டாக்கோ இல்லை ஒரு ஐடியாவோ உங்களுக்குள்ளே வந்திருக்கா? ஏதாவது இங்கே இருக்க ஸ்டாரை அங்கே இருக்க மார்வல் ஸ்டாராக பார்க்கணுன்ற ஆசை எனக்கு எப்பயுமே இருக்குது. அது வந்து ஒரு ஹாலிவுட் ஸ்டாண்டர்டில் அது ஒரு விஷனாக இருக்கும். ஏன்னா இங்கேருந்து தனுஷ் இப்போது அங்கே போய் கிரே மேன் அப்படின்ற ஒரு படம் பண்ணிட்டாரு. அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டார்ஸ் அங்கே ஹாலிவுட்ல ஒரு சூப்பர் ஹீரோ படம் பண்ணால் இன்னும் அது வைடரான எக்ஸ்பீரியன்ஸை தருமோன்னு இருந்துச்சு. உங்களுக்கு அந்த மாதிரியான ஐடியாஸ் இருந்ததுங்களா? I think the idea of Indian actor becoming a superhero will definitely come along the way. It is, because there are Chinese superheroes irukanga, idu irukanga, adu irukanga, so it is coming, illaya? So, and the international audience is very big also. So, I think that will happen. Nambalukku, we focus quite a lot on our own IP. So we try to build our own IP nowadays, So, there are not so many stars anymore in the world. Everybody's on social media, everybody's on this and that and so on. You see them everywhere. Yeah. So in the old days, avanga romba exclusive irundanga. So they were movie stars, Today theater la mattum dhaan paaka mudiyum. Theater la matrum dhaan paaka mudiyum. And if they come out, it is a big deal. நான் இங்கே சென்னையில் இருக்கேன், ஒரு சின்ன ஒரு சர்க்கிளில் இருக்கேன். அப்படின்ற போது என்னோட பார்வையில் எப்படி இருக்குன்னா, ஹாலிவுட்ன்றது நம்ம ஊர் வடபழனி மாதிரி இருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. வடபழனியில் எப்படி எல்லா செட்ஸும் இருக்கோ அந்த மாதிரி தான் ஹாலிவுட் அப்படின்னு இருக்குமான்னு எனக்கு அதை உங்ககிட்ட தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். Hollywood is a little bit different than Vadapalani. Yes, okay. A little bit different. Hollywood is a place. Okay. North Hollywood irukku, West Hollywood irukku, alla irukku. Ana studios are quite in different places in Los Angeles. So Burbank la Warner Brothers irukku, Universal City la Universal Studios irukku. Adu pola Los Angeles ஒரு பக்கம் Paramount Studios irukku. So more than anything, Hollywood is a little bit of a state of mind. உங்களை எந்த ஒரு செட்டுக்குள்ள வந்தாலும் வியர்டா தான் பார்க்க போறாங்க. அதுவே ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டை பிரேக் பண்ணும். பட் அதை தாண்டி நீங்க ஒரு ப்ரொடியூசரா அங்க வந்து நிக்கிறீங்க, ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்றீங்கன்றது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரகிளா இருக்கும். எப்படி இங்க ஒரு மிடில் கிளாஸ்ல இருந்தோ இல்ல லோவர் மிடில் கிளாஸ்ல இருந்தோ ஒரு பையன் மேல வரதுக்கு ஸ்ட்ரகிள் பண்றானோ அந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரகிள் தான் உங்களுக்கும் இருக்கும். என்ன இடத்துல சார் ரொம்ப உடஞ்சு போய் இல்ல நம்ம கண்டிப்பா ஜெயிக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஃபயர் இருந்தது? Mental strength is the most important thing in these cases. Yeah, because otherwise you break down and then it's hard to come back. So the every no is one step closer to a yes. Yeah. So that is the only way to look at it. அடுத்த ஸ்டெப்ல டைமண்ட் இருக்கு. You have to. Positive thinking is probably the most important thing in our business because there'll always be ups and downs. I've been lucky the last 30 years, but the first 10 years was
unbelievably difficult, hard to imagine. எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க சொன்னீங்களே சார் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 10 இயர்ஸ் ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருந்தது, அதே ஸ்ட்ரகிள் கண்டிப்பா கோவிடுக்கு அப்புறமா இருந்திருக்குமோன்னு ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க? ஏன்னா கோவிடுக்கு அப்புறமா எல்லாருமே ஒரு பெரிய ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸ் இருந்தது, ஒரு கண்டென்ட் நீங்க போய் ரீச் பண்றது அப்படின்றது டஃபா இருந்தது. அந்த பீரியட் ஆஃப் டைம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க? So it's very very sad to see, it will all come back, but it will come in a slightly different way. Okay. And just we have to be prepared for that. Now technology is moving too fast, and even writing of screenplays, computers are doing that. You know, there's all kinds of things going on, and I have seen from the time that Blockbuster had DVDs to Netflix having DVDs to now where they are, is, you know, that whole that speaks to the technology, you know, transformation. நார்மலா வந்து அதர் லாங்குவேஜஸ் உடைய ஃபிலிம் அங்க ஹாலிவுட்லயும் ஒரு நல்ல ஓப்பனிங் இருக்கு, ஒரு டாக் இருக்கு, அவார்ட்ஸ் வாங்குறாங்க. எனக்கு அதுக்கான ரீசனா இன்னொன்னு தோணுச்சு சார். இப்போ கண்டென்ட் ஓரியன்டா ஹாலிவுட்ல படங்கள் பண்றாங்க, பட் ஹாலிவுட்டை ஒரு வெகுஜன மக்களா நான் எப்படி பார்ப்பேன்னா அவங்களுடைய அந்த விஷன், அந்த ஐடியா புதுசா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏஐ எப்படி உலகத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது, இல்ல ஒரு ஒரு பாஸ்ட்ல என்ன நடக்க போகுது, ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்க போகுது, டைனோசரஸ் இருந்த காலகட்டத்தில் எப்படி படங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இமேஜினரிக்கு தெரியாத இல்ல புரியாத புது புது விஷயங்கள்ல அவங்க ஒரு பயங்கரமான இம்ப்ளிமெண்ட் கொடுத்து ஒரு படமா மாத்தி ஆடியன்ஸை சர்ப்ரைஸ் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. இப்ப கடைசியா மல்டி யூனிவர்ஸ் வரைக்கும் நான் சொல்றேன். பட் இதுக்கப்புறமா அவங்க என்ன புது கண்டென்ட்ஸ் பண்ண போறாங்கன்ற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வந்ததுனால ஆடியன்ஸுக்கு இந்த கண்டென்ட்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. நீங்க அதை எப்படி சார் பாக்குறீங்க? இதுக்கப்புறமா என்ன பண்ண போறாங்கன்ற very correct. அது new ideas are lacking right now everywhere, I think, not including Hollywood, including around the world. I think எல்லா sequels, remakes, copies அதுவே வந்துன்னு இருக்கு. So I think there is quite a lot of fatigue with all that. Even the Marvel movies are not doing as well as they used to do. Kandipa, sir. You know, and then the DC movies have been having some problem. So all these universes and all this are very much the same movie, you know, and the newness has worn off. So I think we are coming back to emotional good movies. இல்லையா? ஏன்னா எதனால நான் இது கேட்டேன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இப்ப அவதார் 2 பார்த்தேன். எனக்கு லிட்டரலா ஒரு தமிழ் படம் பார்த்த ஒரு ஃபீல் சார், ஒரு தமிழ் எமோஷனை பார்த்த ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. நான் அப்பதான் ஓகே டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட்ல எமோஷன் தான் மெயின் வேல்யூவா இருக்கு அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. The 2 or 3 movies, பெரிய movies that did well this year, all of them had emotional content. Okay. You can make big movies and emotion illana the movie is not going to do as well today. Because again, the competition on the other side is all these other things that are happening very quickly. So that's a good lesson to be learned. And you can also make medium budget movies, very emotional, that can do extremely well today. Okay. I think, yeah. Super, sir. அடுத்து உங்களுடைய அடுத்த படமா தமிழ் சினிமால என்னவா இருக்கும் சார்? ஏன்னா கண்டிப்பா ஆடியன்ஸ் கிட்ட ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கு. நீங்க தான் ஒரு பெஞ்ச் மார்க் ஒன்று வச்சுட்டு போயிருக்கீங்க ஜீன்ஸ்னு. அதுக்கப்புறம் சங்கர் சார் அடுத்தடுத்து பண்ணாலும் பட் அடுத்து ஒரு பெரிய டெக்னாலஜியோட வரணும்னா உங்களை மாதிரியான பெரிய ஆட்கள் இருந்தாதான் அது சாத்தியப்படும். That's a lot of pressure. கண்டிப்பா சார். அடுத்த வருஷம் we are looking at doing something, so we'll have to see how it turns out. We are looking at doing something in the north and here, so we will see. And that your audience will have to stay tuned. Thank you, sir. Thank you very much. ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தது, நிறைய விஷயங்கள் உங்ககிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். Thank you. Lovely interview. Thank you, sir. Meenakshi Faculty of Allied Health Sciences. Admissions open for BSc Technology courses. Apply now. ரெஜியன் மூவிஸ் வழங்கும் ஏஆர் ரகுமான் இசையில் மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் வடிவேலு, ஃபகத் ஃபசில், கீர்த்தி சுரேஷ், உதயநிதி ஸ்டாலின் இணைந்து நடிக்கும் மாமன்னன் வரும் ஜூன் 29 முதல் திரையரங்குகளில்.